Isikolo samadoda only madoda and power is something a funny in them. It gives them too much power. And the power to them is having a woman underneath. It can't be anything. So nobody selling meals, you must be enjoyable and there's very little you can do. The best man, you know, that is, but you can still find the fault with him. But athanda ngalo izizwe zonke nazo zimamkele ngokufanayo, iinkonzo zonke zimamkele ngokufanayo, igama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Ingabe kuninzi endikufunayo apha kuwe Ba akekho uzovakala and ba ukhona uzovakala. And then my mom called me like, yo, kakucula uPortia, ndakhala. And I'm like, oh, ewe. And so then after, I guess, all of that, where our parents and the rest of the elder people in the family could see, and she was promoting herself in our WhatsApp group as a family, uyafaka status ba, uyafaka posters. Everything was like, dude, this is meant for you. This is meant for you. And we allowed her to do the way she wants to do it. My mother's family is an academic family. They thought she's going to be a journalist. So everybody was encouraging to let her write this, that. We didn't think about the non-noble careers the other side. It is not noble to sing and do those things. But so people who don't actually want to go to school, let your people know. Let your family know. To us, as abantu abangakangam, like we, as Fundelanga Londo, it's not a great thing to be a singer. It's not something we know. But we know Aretha Franklin. We don't know how she got there. Do you understand what that is? We accept that. But we don't know how Aretha got to be in that position and how the steps she took. Those are the steps that they must understand, that everything in a step side, time and place, so enjoy the pain you at given times, and okay, it's going to take you somewhere. Mna ndinguPortia. Yeah. Uphumelela. Ne? Iitshomi zam abaye bathi Bash xa bendibiza, bona. Abanye bathi Songo. Ndikhulela apha eNew Bright mna, ne. Ndiyacula, mdlala ikatara, I play drums. I used to play soccer, you know, ndithanda kakhulu ibhola. Ndafumana i-injury kulo mlenze, ndayeka ibhola. I met a lady, well, a little girl, 15-year-old. So andibuza uba, xolo man sis wam, wena kwezi ndawo urekhoda kuzo, ababhuti urekhoda kubo ngabantu olala nabo na, you know, mntanomncinci lo, like uyalala nabo nxa bekurekhodile wena sisi. Athi mna hayi, kwenzeka ntoni? Andixelele ba kwenye indawo bekuyo bafune ulala naye, but yena khange. So from that day, yandivisa kabuhlungu laa nto, yabo, yandivisa kabuhlungu nyhani. Ndabona uba mandi sort of like ndibenzele indawo, yabo, abantu ababhinqileyo, amantombazana amancinci. Balekile laa nto because uba asikwazi thina sathini man, ukubambana, like akekho omnye umntu, like izawuqala ngathi laa nto, because also nabantu abangootata
asazi thina basingabantu banjani yabo. Like enye into is uba le nto ayikayeki like isenzeka, you know, and abanye abantu abamameli like, you know. There was a guy, a friend of my friend's baby daddy. You know what he said to me? He said, ngaske ndivalelwe erumini ihlohlwe ipipi. Abuza ba ndizenza indoda, ndicinga uba mna ndingcono, like izinto ezimbi ndiqonda ndimenze ntoni, like ingathi ubona omnye umntu like ndiyazi man, because he doesn't even know me ngolo hlobo uba makade, you know. Sesha onke ndingathi ba soloko ndilindele nantoni na ndizama ukuziprotect. Ayihlalisi kamandi ke laa nto yabo. I'm not completely healed. I'm not shame. Umna angabikho right, and zininzi izinto endibethakala kuzo. Andizuthi kuwe ndikuxela into engekhoyo yabo. Andikabikho right. Kunzima like ukukhupha nayo laa nto, because even me zange ndifumane umntu othetha, but ke le nto bendithetha uba funeke sithetheni yabo. I feel singancedana man. Iyahlala laa nto, like iyahlala for ndiyazi, because ihleli nakum ngoku nako ndiphumi neenyembezi. Ngaske ayazi uba akamameli akho nto isezawutshintsha, like naye unabo abantwana okanye oosista bakhe, ii-siblings zakhe ezinabantwana, like, you know, ibuhlungu laa nto, ibuhlungu, and uphela ube ngathi ungumntu onomsindo.